In the monetary policy review, we obviously explained to all of you that our inflation target 5%, we will be reaching 5% inflation target next year. That is central bank objective is to maintain inflation, that we reach that. And also financial stability, we can see clearly the stability compared to last couple of years, stability is much better. I think there's a lot of improvements in terms of financial stability. So we don't see a problem. In terms of economic recovery, economy is continuously growing around 5%. I think that is a healthy economic growth after the crisis happened in 2022 and 2023. I think we see the trend continuing for next year as well. I think we are hopeful. I think our projection also indicate next year also there will be at least 4-5% growth for next year. That is a very healthy, comfortable, good growth. What's the plan to sustain or increase revenue from vehicle imports next year, given that the initial surge in demand may not continue? So that's revenue implication. I think is Minister of Finance should comment on that because this year obviously because of pent-up demand, vehicle imports were a little higher than what was expected, and if you can remember, we talk about 1.2 billion like of overall motor vehicle imports in terms of foreign exchange. Now it's maybe around 1.5 billion by the end of this year. Looking at the trend, and now it's slowing down gradually. As a result, government was able to collect more revenues than expected. That's one of the reasons government has outperformed the revenue forecast. Next year, we hope that will be stabilized to normal levels once the pent-up demand is met. So then there will be normal demand going forward. I think we can manage that. That's not an issue. There have been several comments in the political sphere saying that inflation has increased and the debt servicing is becoming unsustainable. Is that true, and what is your comment on that? Inflation, I think there are two different things. I mean, we have to make it understand two different things. Inflation, obviously, as we already explained, deflation is an unusual situation. Inflation target is to maintain around 5% in the medium to long term. So obviously, inflation will have to increase to up that level on the medium to long term. That's no question about that. But the debt level, I think debt is a function of, we are talking of government debt. Government debt is a function of government fiscal deficits. The government is performing revenues, surpluses or deficits more than what was expected, then debt dynamics should be much more favorable than what was expected. That's a simple analysis. For example, this year, now government is going to exceed the pre-fiscal targets based on what they are basically expected. One is primary surplus. It was 2.3%. I think I can't share the numbers that government will have to announce. Primary surplus, in my understanding, will be much higher than what was expected this year. Revenue targets 15.3% will be that will be also exceeded with a significant margin. Expenditure also there will be a same level of. As a result, primary surplus will be better, revenue targets will be better, fiscal deficit will be lower than what was expected, which means if that did not happen, there could have been a higher level of debt to fill the gap. So with that, this development, there will be lower debt dynamics, debt path going forward, which will basically is positive for future debt sustainability and debt dynamics. That's what we see. The all is about whether targets are being met. I think this time what positive part is that first time I think after a long period, what was announced in the budget, actual is more than what was announced or targeted in the budget. That's I think first time in the history of several decades. And that's a positive performance on the fiscal side. පහුගිය අවසන් වතාවට හම්බෙච්ච මාධ්‍යමයේදී ඔබතුමාගේ විමසීමක් කරා අර සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ ඉඳලා පිට රටට අපි මේ වෙලාවේදී ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එක ගැනම ගත්තා. එතකොට මේ දේවල් වල ආයෝජනය කිරීම, මුදල් යොදවීම මෙහි ඉඳලා කරන ඒවායේ නීති පද්ධතිය සකස් වීම ගැන ඔබතුමා කව යෝජනා කරලා තියෙනවා. මේ දේවල් මොකක් හරි දැන් අලුත් තොරතුරක් තිබෙනවද අපි පහුගිය වතාවේ කතා කරාට වඩා? FI මූල්‍යබුද්ධි ඒකකයෙන් නිකුත් කළ සර්වේ එකකට අදාළ ක්වෙස්චන්ස් මාලාවක්, ප්‍රශ්න මාලාවක්. ඒ ප්‍රශ්න මාලාවට දැන්ටත් තොරතුරු ලැබෙමින් පවතිනවා. ආයතන සහ පුද්ගලයන් ගණනාවකින් තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවා. ඒ දැන්ටමත් ක්‍රියාත්මකයි. ඉදිරියටත් ඒ ප්‍රශ්න මාලාව විවෘත වෙලා තියෙනවා. ඕනෑම පුද්ගලයෙක් ඒ virtual asset service provider කියන
නිර්වචනයේ යටතේ ගැනෙන ගනුදෙනු වල නියත වෙනවා නම් ඔවුන්ට මූලික ඒකකයේ අදාළ ප්‍රශ්නමාලාව පුරවා අපට එවීමෙන් ඇත්තටම ඒ සර්වේ එක අවසන් කර ගැනීමට ලොකු සහායක් ලබා දෙනවා. ඒ සර්වේ එකකින් ලැබෙන ප්‍රතිඵල මත ඉදිරි කටයුතු, ඒ කියන්නේ සුපරීක්ෂණයද ඊට අමතරව අනුකූලතා නිලධාරියෙක්පත් කිරීම අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට යන්න පුළුවන්. ඒත් සමගම මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයේ හරහා සමගාමීව මුදල් අමාත්‍යාංශය හරහා සිදු කරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත තේ සංශෝධනත් ආවත් එක්කම මේ සුපරීක්ෂණ කටයුතු සහ අනිකුත් කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යාමට පුළුවන් රීති සහ රෙගුලාසි පද්ධතියක් නිකුත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පැහැදිලි කරේ තාම ඒකේ අවසන් කටයුතු වලට ඇවිල්ලා නැහැ කියන එක. මෙය ඇත්තටම අධීර 3කින් තමයි කරගෙන යන්නේ. දැන් මේ පළවෙනි අධීර යටතේ ප්‍රශ්න මාලාවක් නිකුත් කළා. විද්‍යුත් මාධ්‍ය සහ මුද්‍රිත මාධ්‍ය හරහා ඊට අමතරව සෝෂල් මීඩියා හරහා තමයි නිකුත් කළා. මොකද මේ ගනුදෙනු සිදු කරන පුද්ගලයන් ඉන්නේ විවෘත අවකාශයේ උන් ගනුදෙනු වල නියත වෙනවද නැද්ද කියන දේ හඳුනා ගැනීමක් අපි කළ යුතු වෙන තියෙනවා. අනේ හඳුනා ගැනීමේ තමයි මේ පළවෙනි අධීර යටතේ සිදු කරන්නේ. පළවෙනි අධීරය දැන්ටමත් ක්‍රියාත්මකයි. හොඳ ප්‍රතිචාරයක් තියෙනවා. ඒ සමග ඉදිරි කටයුතු සිදු කරන්න පුළුවන් විදිහට අපි නීතිමය සංශෝධන කරගෙන යනවා. ඒ නීතිමය සංශෝධනත් දැන් අවසන් අධීරයටපත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ කාරණය අසදිපතුමනි පැහැදිලිවම මේ දැන් මේ කියන කාරණේදී අර අපි කතා නොකලාට මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලට එහා ගිහිල්ලා අපි ඕන තරම් මාධ්‍යෙන් දකින්න තියෙනවා මේ ඔට්ටු ඇල්ලීමේ ක්‍රීඩාව දැන් බොහෝ තැන්වල මේක ප්‍රසිද්ධ වෙලා යනවා. දැන් මේවට මුදල් ගෙදර ඔබතුමා පසුගිය වරේම පැහැදිලි කරා අපේ රටේ ඉඳලා පිට රටට මොන හරි දෙයක් කරනවා නම් අතරමැදියෙක් ඉන්න ඕනේ. දැන් මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ කියන ක්‍රමය භාවිත කරමින් මේ කියන දේවල් වලට යම් කිසි ආකාරකින් පාර හදලා තියෙන බවක් පේන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කවුරුන් හෝ ආයතනයක් ඔට්ටු ඇල්ලීම වගේ දේවල් මේ මූල්‍ය පද්ධති හරහා කරනවා නම් මේ සල්ලි ටික වෙන කෙනෙක් තමයි අරන් එතන දෙන්නේ. ඒ වගේ තොරතුරු ඇවිල්ලා තියෙනවා නැත්නම් ඒවට මොකුත් තාම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරිද? නෑ ඔට්ටු ඇල්ලීම සම්බන්ධයෙන් වෙනම නීති පද්ධති ඒක කියන්නේ මේ බෙටින් ඇන්ඩ් ගේමින් රෙගුලේෂන් කියලා ඇක්ට් එකක් ගෙනාවනේ. ඒකට තමයි ඒක නියාමනය වෙන්නේ. ඒක වෙනම ක්‍රියාවලියක්. මේ පටලවා ගන්න එපා. මේ අපි දැන් සාකච්ඡා කරේ virtual as a service providersලා සම්බන්ධයෙන් ලියාපදිංචි කිරීම සහ වැඩ කටයුතු කිරීම. එතකොට බෙටින් ඇන්ඩ් ගේමින් ලෙවි කියන එක ආණ්ඩුවෙන් බලපත්‍ර අරගෙන ක්‍රියාත්මක කරන දා නියාමන ආයතනයක් පවත්වන්න නිමිතයි. ඒ යටතේ තමයි ඒ නියාමනය පවත්වන්නේ. ඒක මහ බැංකුවේ අධීක්ෂණයට පත්වන දෙයක් නෙවෙයි.